Martínez. Recordeu, sisplau, de silenciar telèfons mòbils. Good afternoon and welcome to Luis Enrique's press conference. It's 1:30 p.m. Central European Time. And tomorrow, FC Barcelona host Athletic Club Bilbao in the second leg of the Copa del Rey last 16. Kickoff at Camp Nou is at 9:15 p.m. Central European Time. Barça TV, després del partit del Villarreal, tant tu com After els the game jugadors vau against parlar de la Villarreal, voluntat de l'equip de canviar aquesta dinàmica que a través del joc s'estava aconseguint, que faltaven els resultats. talking about Per com és el changing the partit de dynamic of demà, the team perquè and l'equip the no té recent marge d'error i ha de results. guanyar per passar. Pot ser un bon punt d'inflexió Given per that canviar tomorrow aquesta there's dinàmica. no margin for error, can you talk about changing the dynamic of the team and what you have to do? Lo que solemos hacer siempre al acabar los partidos es analizarlos y We always analyze the las situation cosas que after hemos every hecho game. bien, las cosas que no. We look at the things we did well Es and things evidente we didn't. que hablando del partido de Bilbao, the Bilbao game estamos con un last week. resultado desfavorable, It was an pero el hecho de haber unfavorable marcado result, gol but y because we de scored a haber goal merecido otro resultado nos da and we deserved a better la result, confianza necesaria it gives para us the confidence we afrontar need este reto. to take on this challenge. La Copa ya son It's eliminatorias the Copa del Rey. en las que solo va a quedar uno de los Only rivales one en of the cada teams will enfrentamiento move on, y es un estímulo diferente al que tenemos and it's a habitualmente en different Liga, con lo motivation cual than league matches será difícil por lo que So it will be significa el Athletic difficult y por el because resultado que traen, of the result and pero the team we're facing. bueno, nosotros venimos de dos resultados negativos con We're los que coming off queremos cambiar two tough claramente results. el resultado no solo de la eliminatoria, sino hacer un buen partido en la So misma we línea de esos want dos partidos, pero to have not just a good es result tomorrow, evidente que lo but que queremos to que cambies el play a resultado little del bit better, marcador, que creo que ha sido change the injusto, scoreboard, ¿no? especially given that we think it was unfair in the last game. Parlant d'aquesta dinàmica que comentaves, Speaking about the dynamic de jugar contra el Villarreal, una dinàmica and no gaire positiva. the game against Villarreal, do you have some sort of explanation for why relativament bons, sent superiors al this rival, thing's happened? It looks like you've been much better than your rivals in the last two games, but you haven't had the results to go along with that. Is there some Sí, way sí you que can tengo la explain explicación. it? Lo que pasa que Yes, es un topicazo en I toda do, regla. No but sé si te hará mucha ilusión escucharlo. it's a very long story, and I don't know if people want to really hear what I have to say about that. Estoy consiguiendo dejar un poco semillita y todo. Bueno, es un deporte maravilloso, que a pesar de que juegues muy bien, This is a great sport, even if you play really well, and you have all the stats and the numbers on your side, like with Villarreal. Jugar y tener And números en posesión de balón, ocasiones de gol, que el rival this te genere team, pocas ocasiones. we have the numbers with us, positive numbers, but you also have to be effective around the goal. Lo que nosotros tenemos, And we pero have to be more effective. Y entonces, But in every game, it doesn't el fútbol happen es un that way. deporte que Football is a sport bueno, puede premiar a un equipo que atacando mucho menos o generando muy poco pueda ganar that el a partido. team Es lo que tiene that también attacks less de maravilloso can still win the este game. deporte. Eso no That's significa what's great que no about this pensemos game. en mejorar It doesn't mean that we're not trying to improve our performance. Pensamos continuamente en We're continually thinking generar cada día about más ocasiones de gol, trying en ser más to generate precisos, more scoring pero chances and being more estos precise. son el tipo de partidos en los que hay muy pocos reproches a hacer a mis But futbolistas. Y, in these types of y así games, lo- there's not much I lo can declaro. say to criticize my players. Hola, Luis, Edgar Fornos de RAC1. Ernesto Valverde sempre amb el Bilbao sempre us ve a pressionar moltíssim a dalt. Ernesto Valverde's teams Quan va acabar la roda de premsa, usually like to create a lot of pressure. Si condicionar aquest resultat, el fet de que ells el tinguessin a favor, si canviarien The fact that they're leading, will it change tan a dalt esperar això? the approach to the game? Do you expect something different? No te'l creus massa. No me Or lo are you creo not nada, thinking about that? menos el señor Valverde. No, I don't really Van a believe that apretar seguro about porque lo han hecho siempre contra nosotros, porque Valverde. es una I de think that they're sus going to pressure us. That's características one y of their main de sus characteristics cualidades. and the way they play the Y game. es cierto que cualquier equipo que te presione alto siempre te genera problemas. It's true that any pero team that creates creo that que kind of pressure will cause some en la mayoría de problems. partidos contra el Atleti lo hemos solventado bien. But y we've resolved it in mañana many of the hay un games we've factor played campo against que them. And considero tomorrow determinante. we have a El hecho determining de home field jugar en advantage, Camp Nou con nuestra afición playing at Camp y espero Nou que in front of our acudan fans, en gran who número I hope para turn apoyarnos out y in large para- numbers to support us ser ese refuerzo que and necesitamos y to reinforce necesitamos us, be the hacer 12th man. un gran partido. We need to Pero play a great game. creo que los partidos contra el Atleti se definen I por think esa that presión alta que games nos hacen against Athletic y será así también mañana, are defined by that. porque en algunos casos les ha dado resultado y porque es una de sus características tipo. And
That's the way I expect it to be tomorrow. Quería saber qué te pareció la decisión de tus jugadores de no asistir What ayer about a la the gala de la decision of your FIFA players y to si not attend the FIFA entiendes gala las críticas que recibieron por no ir? and the criticism that those decisions En have received? principio, la decisión de cualquier premiado de ir o no a Well, un in premio principle, es the totalmente idea individual y depende de to go ellos. or not is Y yo como individual, entrenador solo puedo que and reforzar I, su as decisión. their coach, can Máxime only porque, back their decision. Hay una situación deportiva que está por encima de cualquier otra. Son There's jugadores de a fútbol, se deben a su club y Situation with hubiera with respaldado regard to sports cualquier that's decisión. more important. Porque, hay ciertos compromisos que There are en algunos certain momentos los commitments jugadores afrontan y en este caso that the respaldo al players have to take 100% into de su account, and decisión. I back their decision Pienso que 100%. prevalece lo deportivo por encima de todo. I think that sports Y luego que comes haya más first, o menos críticas, más o menos jaleo and any other repito, forma parte criticism del mercado en el que nos movemos. is Buenos días, mister. part of life as a footballer. Buenos días. Me gustaría saber qué te parece el hecho de que, What do you think por about ejemplo, hable de los colegiados al acabar estos dos partidos y que talking about the officials? Ya pasó hace 2 o 3 temporadas y si te parece que todo esto le puede acabar pasando factura a él o al equipo. Apparently, this No, happened a couple seasons ago, and do you think it will No creo que le pase factura cause ni a él ni al problems? equipo. Y No, I eso, don't think it will. Lo que opine Piqué es su opinión y ahí Whatever está, Piqué y says is ya his es mayorcito, opinion. cada uno ya He's sabe an lo que adult tiene que decir now. o lo que- He lo knows que what debe he has to decir y say or what he nada should más. say, Yo estoy encantado con and nothing else. I'm Piqué happy futbolista, el Piqué with profesional, el Piqué, the Piqué football player, the professional. jugador, que es un jugador para nosotros clave vital, He's a key player for y us. nada más. Luego cada uno tiene su manera de expresarse y demás. Everyone Para nosotros tenemos que has estar their own way encantados. of expressing Tenéis un themselves. filón ahí inagotable. And I'm happy mister. with all Elena the Cortés, players Cadena in that COPE. respect. ¿Entiendes que haya muchos culés que echen de menos que el club o tú como Do you think a entrenador lot of critiquéis también a Barça las fans controvertidas actuaciones arbitral de los miss- últimos 2 partidos como ha hecho Gerard Or do you Piqué? think that they would like Pues to hombre, hear ya que more me lo criticism pones así tan a bote pronto, yo creo que es along the intachable same la lines as postura del Gerard entrenador del Piqué? Barça, intachable la postura del club, de mostrarse por encima de cualquier decisión puntual que pueda ocurrir en un partido. No. Es una posición These are difícil, decisions pero that are lo made fácil in es the flow of the quejarse y game. llorar It's y very decir easy to esto y esto y complain no sé qué. and cry Lo about difícil this es and that and the other. mantenerse But the en, most difficult thing is proteger y beneficiar al to fútbol, a tus jugadores, a tu equipo, protect your y players escuchar, and en your mi caso no, team que no escucho nada, gracias a Dios, pero and listen. el run y todo esto que intenta minarte, intachable And la all these postura del other club en primer lugar y things también la del entrenador. that Soy yo. go on in the background. Carlos. Mister, There's aquí nothing Carlos to Escolán, criticize directo about the para Radio club Marca. Buenas tardes. and the coach. Cambio de tercio. En estos primeros 2 partidos del año, también Barca's no first es una 2 tónica, games pero of sí ha the habido year. partidos puntuales el año pasado. Las pérdidas han condenado mucho al equipo, sobre todo porque montan las It also contras muy happened last rápidas, year. os llega muy claro y los 3 goles que os han turnovers metido este principio de created año some han sido problems. después It de pérdida de seems contra. No like sé si eso te that preocupa has happened this especialmente year with el turnovers repliegue y si leading se to puede goals in the minimizar de alguna manera. transition. Is there some way you can minimize Bueno, that? esto viene dado claramente por That la idea futbolística que tenemos de has happened because de of jugar a our lo style largo of de un play. partido. Este es un juego de errores. Todos los jugadores se equivocan. In games, cometen, all players make errores en situaciones de mistakes pase. in Luego certain el rival tiene su situations with calidad, sus passing. transiciones, The hay un opponents desgaste. are good Si ponemos todo en la themselves. balanza, nosotros If we put tenemos everything muchas más together, situaciones de gol que el rival, we have many con lo more cual, scoring chances than the other la mayoría teams. de partidos, el So resultado suele ser in the favor, majority of the o games, favorece al equipo que tiene más, the results should favor us más oportunidades de gol, el que crea and más should ocasiones, el result que in tiene más more el scoring balón. chances. Puntualmente We have the ball more. esta serie de partidos, y nos ha pasado en estos dos últimos, se But nos from time to time, pues se lleva el premio el equipo que in these types of principio, lo que yo games, considero the team that I ha tenido consider menor peso. Bueno, to forma parte. Si miramos solo estos not dos have been partidos, as si miro good solo los ends up árboles, coming tengo away el with riesgo de the no ver el prize, the bosque, y victory. entonces, bueno, nosotros ya sabemos que jugamos siempre con We mucho espacio detrás de know nuestra línea that defensiva, we que vamos a play tener que normally with a jugar lot of space rápido, behind fluido y us cometer pocos on errores, y cuando los defense, cometemos, and that we necesitamos shouldn't presionar muy bien. commit many Pero los rivales mistakes, and tienen when we calidad. do, we have Atleti to tiene calidad, y add the Villarreal pressure, tiene but calidad, y Athletic Club is son los good, riesgos que corremos que ya and those are conocemos risks perfectamente. that we know full well going into the matches. En Samamés soportasteis una gran presión ambiental, en el Madrigal también. Mañana se intuye un partido muy duro. Athletic Club and Villarreal both ¿Entiendes que vais a necesitar brought the una pressure afición que este año está más animando? very Sí, well. además lo considero vital. Y creo que una eliminatoria de Copa Yes, I think it's de vuelta vital. significa A return leg in the Copa una del tensión Rey en el ambiente necesaria, una means tensión that there en will los propios be a lot of jugadores, pressure, y estoy seguro que se both verá in the arena and on the players. un espectáculo deportivo And I think there will acorde be a la a big competición. show
Y además, ya sabemos which que is what this ya desde el tournament inicio, deserves. Nosotros somos los que estamos por debajo del marcador, con lo cual solo nos queda que atacar. Aunque hubiéramos estado por encima del marcador, también seguiríamos atacando. El hecho de que remarque esto es porque si conseguimos hacer un gol ya estaremos por encima en la clasificación. I think that if we score a goal, we know we will already move ahead of them in the aggregate. So that means that they'll have to risk a little bit more. This is what makes return legs more attractive. I'm sure that Barça fans are going to come out and support us and be behind their team and give us the support that we need. Paraules, si em permets, quan has dit que la postura de l'entrenador del Barça del club és irreprochable sobre el tema arbitral, entenc que llavors, i és una derivada de les teves paraules, en Gerard Piqué hauria de seguir aquesta línia per when you were talking about el club que és irreprochable, com has dit tu, i també l'entrenador. Not criticizing the coach. No, entiendo que cada uno tiene que tener Gerard su Piqué, opinión. could you elaborate on that? No, I think that everybody has to have their own opinion. Hablo muchas veces y hablamos With de muchas cosas. Gerard, I have spoken many times about a lot of things. And everybody can say what they want and make their own opinions, and I respect that. But I think that what the club and the coach say have to be clear. It's not a decision of mine. And I share that idea. Situaciones tan claras como las que hemos podido vivir estas últimas semanas, pero que creo que hay que estar por encima y It's tough when you see situations like these that we've seen in the last couple of weeks. Al colectivo arbitral para que puedan tomar mejores decisiones y se equivoquen lo menos posible. But I think that the goal here is for the referees to make the right decisions and make as few mistakes as possible and put on a show out there on the field. En otro tipo de planteamientos creo que es cuando menos elogiable. But it's very easy to get off the path, and I think that we need to stay on ¿Cómo cree que puede afectar the same path that we have here at the club? Al desarrollo de la liga, cualquiera que sea el resultado, tanto si el Barça se clasifica como si no? No lo sé, porque eso Could you talk about future results in La Liga? Conviene fijarse en el presente. Well, we have to wait for the future to see that. I'm worried about the present. Preciosa contra Athletic Bilbao, que it's a estamos great game against Athletic Club Bilbao. A enfrentarnos, cada año cae siempre una eliminatoria o cada 2 años seguro y we play them almost every year, every other year. If it's not in the final, it's in the Super Cup. Partidos de liga, plus con lo league cual creo matches. que conviene disfrutar de este tipo de partidos. So I think that we need to enjoy these types of games. Has explicat clarament la teva postura en referència a les declaracions que havia fet el Gerard Piqué aquests 2 dies. You were clear about what you said about Gerard Piqué. Però tu entendries, ahir el president del comitè tècnic d'àrbitres, Sánchez Arminio, va dir que pensaven demanar una sanció pel jugador del Barça. But there's talk about sanctioning Barça from the referees committee. What can you comment about that? Esta pregunta me la hicisteis hace I think you asked me this question 3 days ago or last week. Y voy a contestar lo mismo. And I'm going to say the same thing. No voy a hablar sobre I'm not going to talk about hypotheticals and rumors, what might happen. When things happen, I'll talk about it. Jordi Gil del Sport. Por toda la atmósfera que se está creando, With the atmosphere, da la sensación de que no es un partido normal de unos octavos de final, ¿no? This is not a ¿Percibes esto normal de que last es un 16 partido game? muy especial y diferente por ser a estas alturas? This is different for this point in the season. Yo percibo que es un partido No, I muy think atractivo, that it's a very attractive game. Preciosa, It's y an que como las elimination demás game. eliminatorias de Copa del Rey que hemos jugado It's like the other Copa del Rey temporadas pasadas ties contra los demás rivales. against the other opponents. Rival, pues quedas eliminado y We se have to beat our opponents in order to get to the next round, or if not, we're out of the Copa del Rey. La misma importancia que tienen este tipo de eliminatorias contra rivales a partido de ida y vuelta. The ones we play against other teams in two-leg ties. ¿Hace falta una alegría? O sea, ¿el entorno necesita una alegría por parte del equipo? Is there some sort of happiness missing surrounding the team here? Bueno, lo que quizás vendría bien es una victoria. Well, I think that what we need is a victory. Partidos, when we've played the way we have in the last couple of games, creo que hemos merecido bastante más que los adversarios. We think we deserve much more than our opponents. De eso no hay duda. Of course, it's always welcome. Luis, Ashraf Benaedi, TPN Sport, has dicho
lo fácil es llorar, lo difícil es You said it's mantenerse. easy to ¿Cuesta cry. It's difficult to aguantarse? stay ¿Cuesta along no the same quejarse line. Is it viendo tough tantas situaciones que se repiten? to hold up and stay strong Ya me he pronunciado sobre in these esto. types of situations? I already spoke about this. Has contestado perfectamente. Si la pasas You answered it yourself de perfectly. pregunta a afirmativo, es una respuesta If perfecta de you lo que he explicado. ask a question and then you answer it, Yo creo que además that's as good as it gets. es no solo por lo que representamos, sino a pesar de que después de un resultado Not just because of what we represent, algunas cosas que but when you have a consideras que result that's not what you no son wanted justas, and things that you tienes que perceive as quejarse, pero unfair, creo que en nuestro caso there can be está fuera de toda complaints, duda but I nuestra think intención y creo que es destacable. that wasn't our intention, and I think that needs to Hola be Luis, ¿qué said. tal? Buenas tardes, Claudia Collado, Movistar Plus. A ti no te gusta alimentar polémicas, siempre You lo don't like dices, no te to gusta feed hablar del controversy. tema arbitral, pero tú And I'm talking about the refereeing. justificas las últimas actuaciones de Gerard Piqué, como por ejemplo el otro día Can you dirigiéndose justify al palco, las declaraciones que hace luego en zona mixta. what ¿Tú Gerard Piqué justificas has esas done actitudes? recently? Yo creo que con cualquiera de las contestaciones I que think with os any he of the dado en las anteriores responses preguntas, that I've hacéis given un to the last few copio-pego answers, y queda perfecto para esta I think para esta that they will pregunta. fit No se trata. Yo your creo que he question. opinado It's not about that. bastante extenso y claro y I've ya no me been vais a sacar. extensive with respect to these bon dia, Marc issues, Marvà, de la porteria de BTV. and that's all I have to say. Dintre d'aquest ambient, també de les preguntes que giren al voltant de l'arbitratge, And looking at dintre these l'equip, questions treballeu millor entre el soroll, aquestes within queixes, the o team. series més partidari de la calma a l'hora de treballar i d'encarar un partit com el de demà? Gràcies. Are you asking for more calm Es from que your lo siento, players pero to prepare for the game for tenemos la tomorrow? calma de la repera, tú. We're calm. Siempre estamos tranquilos, no We're nos molesta relaxed. a nadie, entrenamos a las mejores condiciones. We train very El well. ambiente de los jugadores es maravilloso. The atmosphere with the players is marvelous. Perfecto, todo For en real. sintonía. Tenemos la necesidad y la ambición de cambiar este inicio de 2017 together. en cuanto a resultados. Our En cuanto a ambition juego hay is- muchas cosas que nos encantan. Is the same. Por supuesto, We like queremos certain seguir areas of mejorando, our ese es nuestro play. We objetivo, want to pero improve. That's our objective. Lo que sí of te puedo course. decir es que si hay alguien But what I can say especialista is that a vivir con rumor y con todo esto que nos rodea, son los jugadores de los equipos grandes. but if there's anybody that's especialmente los accustomed to del living with Barça, rumors, jugadores, entrenadores, it's the Barça auxiliares, players and also the staff. No supone ningún problema porque es que yo creo It's que not no any he kind habido of nunca una rueda problem de prensa en la que because I don't think me there's haya ever dicho been a press Sergio Lázaro, conference. Hoy tranquilo que hoy no hay ningún lío, ningún jaleo. I don't think there's ever been a Entonces, press pan de conference cada where día. there hasn't been some sort of controversy. Hola, Luis. Adrià, sol de Vila del Món. Vostè ha dit que no es creu a Ernesto Valverde, vostè creu que no es creu Ernesto Valverde amb el tema de la pressió. Talking about Ernesto Valverde and the pressure, you think that they will bring the same approach with the pressure. What does Barça have to change? Si hemos conseguido salir un We número de have to veces, intentar improve. salir muchas más. Ya hemos analizado partes de los If we errores. attacked a certain number of times, we have Aún to así, attack cuando el more. equipo presiona alto y reduce los When espacios there's a y team pasa closing todo up tan rápido, spaces, tienes que ser muy and in efectivo the y muy transition, preciso. Y este you es un have to be juego, very como he dicho effective and antes, de errores. precise. Bueno, And mejorar commit nuestro fewer errors. nuestro We have porcentaje to de salidas con balón y contrarrestar esa get out more with the esa ball presión alta. De hecho, luego and beat their las veces que hemos pressure. podido salir de balón se nos han presentado When we muchos have tried to espacios, come muchas out, ocasiones para poder conseguir el gol. No me creo a we have Valverde, to lo he make dicho sure con that we get the total space in respeto order hacia su to persona, get es shots on alguien a quien goal. admiro y considero uno de los mejores entrenadores. I admire him, and he's one of the best Sigo coaches. todas sus conferencias de prensa cuando juega contra nosotros, preconferencias, y siempre deja la ambigüedad de que igual hacemos otra cosa y tal. Yo al Athletic de Valverde lo he We've visto seen his siempre press presionarnos. conferences, and he Espero says que la some things to eliminatoria try and throw podamos darle everybody's la vuelta ideas rápidamente off, y but I tengan think we que know what they're seguir going to do. presionándonos y no me espero un Athletic replegado. Pero nada I más, expect desde el more of the mayor same respeto hacia tomorrow, Ernesto. and I have a lot of respect for Ernesto. Jamie Easton. Hola, buenas, Jimmy Easton para Beansports Estados Unidos. Se está hablando en los últimos días, las últimas semanas, de esa segunda línea del fondo de armario, los supuestamente jugadores que todo el mundo no pondría en el 11 de gala, llamado de gala del Barça. Yo le voy a preguntar sobre si en un verano con tantos FIFA 11 movimientos, and Barça's una de players, las tareas del entrenador and looking tuya, en ahead este to the caso, quizá lo summer, más complicado es hacer que todo el mundo se sienta partícipe en una temporada de un club tan grande como el Barça, y si is it your job as the club, coach to por make sure su everybody feels like they're filosofía, por su manera de participating jugar, es uno de los más difíciles para adaptarse in the team? rápidamente para un jugador que And is this one of the most difficult places La for a segunda new pregunta player te to la podrían adapt? contestar mejor los jugadores nuevos. I think that the Eso new depende players de are the ellos, ones yo who no sé could las experiencias que han tenido answer that previas. question better. Sí que es The cierto que second notamos question, cuando llegan que it's true that when new players do come hay in, ciertas cosas que son muy diferentes, there are ciertos certain aspectos things del that are very juego, different ciertos puntos aspects sobre of los que the nosotros game, y el Barça style una of play, filosofía
the Barça philosophy that Barça pays special attention to. And I think that you'd have to ask them. I remember, I don't remember exactly when I was a player, but it's a big change. And the first question, what was the first question again? Bueno, esa es una de mis tareas. Well, that's one of my jobs. La tendencia de todos es a buscar un 11. Yo busco 22 jugadores que sean capaces de superar una convocatoria, ser titular, salir 5 minutos, salir 80. Eso tiene una play what I need to play, 5 minutes, 80 minutes, whatever it is. I don't hide that. But I don't have any complaints about any of my players, even the ones who have played the least number of minutes. I think everybody's ready. I'm very optimistic because of the way I see them train. And I have a certain guarantee. The difficult thing for me is that I have to leave some out of the lineup. Más jugadores, pero ese es mi trabajo, que acepto. But that's my job, I accept it. Entiendo y que and I understand. Los jugadores en total disposición para ayudar al And I think I see my players all in a good position to help the team. Hola, ¿qué tal, Luis? Xavi Riera, para 3 Media. Hoy en día, en año 2017, ¿es absurdo pensar en conspiraciones o campañas arbitrales en contra del Barça? Conspiracies with referees against FC Barcelona? Me voy a contestar como... I'm going to no sé tu nombre, answer... A Claudia, perdón, Claudia. I'm going to answer the way I did to Claudia. He acertado el medio, menos mal. At least I got her media outlet right. ¿Vale? Copias, pegas y te queda una respuesta maravillosa. Copy, paste, and you have the answer that you wanted. Muy buenas, David Bernabé de Deportes 4. En un deporte colectivo como es el fútbol, in a collective sport like football, cuando ves un futbolista recoger un premio individual y decir gano el The Best porque soy the best, when you see a player get an award for the best and he says he's the best. No he visto la tele en los últimos... Well, I haven't seen TV. No he visto la tele. I haven't watched TV in the last week. Me privo de ver so, shows y espectáculos que me cuentan. I haven't seen the spectacle that you're talking about. A les 10 a la the players will be at the training center tomorrow at 10 a.m. and the squad list for tomorrow's match will be released. Thank you for listening.